කොහොමද ඔයගලන්ට? So today I'm going to talk about something important in IELTS writing and speaking. So today's topic is how to use hedging language in a sentence. Hedges කියන්නේ මොනවද? ඇත්තටම මේක ගොඩක් වැදගත් දෙයක් IELTS speaking වගේම writing වල. ඉතින් what do you mean by hedging or using hedges in a sentence? Simply hedges means softening a language. Hedging වලින් කරන්නේ ඔයා use කරන language එකේ තියෙන දෘಢ බව අඩු කරලා ඒකට මෘදු ස්වරූපයක් ලබා දෙන එකයි. ඒක ජාතියේ hedges තියෙනවා English වල. Now don't get scared of the terms that I'm going to use. What is more important is how you are going to use these hedges appropriately in a sentence. ඔයා බය වෙන්න එපා මේ grammatical phrases වලට මේ නම් වලට මොකද වැදගත් වෙන්නේ අපි කොහොමද මේක අපේ speaking වල එහෙම නැත්නම් writing වල use කරන්නේ කියන එකයි. But කවුහරි කෙනෙක් දැනගන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් මේ මොනවද කියලා මම පොඩ්ඩක් ඒක explain කරන්න. So there are various type of hedges in English. For example අපිට තියෙනවා it and that clauses. මොනවාද? It and that clauses කියන්නේ it is often thought that. It could be suggested that. It might be the case that. අන්න ඒ වගේ use කරනවා තමයි it that clauses කියලා කියන්නේ. And then we have adverbs of frequency. වෙලාව කාලය පෙන්වන adverbs. For example, often, usually, commonly, regularly මේ වගේ words. තව තියෙනවා අපිට quantifiers. Many, most, the majority, several මේ වගේ ඒවට අපි කියනවා quantifiers කියලා. මේ words උත් අපිට hedges විදිහට use කරන්න පුළුවන් sentence එකක. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද sentence එකේ දාන්නේ කියලා. Then we have hedging verbs. Tend to, appear to, seem to මේ වගේ වචන වලට අපි කියන්නේ hedging verbs කියලා. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා may, could, might කියන models. ඒ වගේම අපිට තව තියෙනවා model adverbs. Probably, perhaps, possibly ඒ වගේ words. තව මොනවද අපි hedges වලට use කරන්නේ? Passives is considered to be, can be described as. තව තියෙනවා modifiers. මොනවද modifiers? Quite, rather, somewhat, largely, mostly. And then we have comparison. When compared to, in comparison with, less than, and then finally we have evidence. Evidence suggests that. Evidence appears to indicate that. මෙන්න මේ වගේ phrases වලට තමයි අපි කියන්නේ hedges කියලා. ඉතින් මම examples use කරලා ඔයගලන්ට explain කරන්නම් කොහොමද hedges use කරන්නේ මේක පාවිච්චි කරද්දි මොකද වෙන්නේ කියන එක. දැන් ඔයා මට කියන්න ඕන මේ මම කියන sentence එක fact එකක්ද or opinion එකක්ද කියන එක. Give it a go. The youngsters go to fast food outlets. Youngsters go to fast food outlets. Is that a fact or an opinion? ඔයා හරි. ඒක fact එකක්. ඒක මගේ opinion එකක් නෙමෙයි. කොහොමද ඒක තේරුම් ගත්තේ? Because I have overgeneralized that fact. Actually, I have overgeneralized that opinion. It has become a fact because of how I put the words in the sentence. මේ ලෝකේ ඔක්කොම youngstersලා fast food outlets වලට යනවා කියලා තමයි මම කිව්වේ. But what is the possibility of it? ඒක හරිම low. එහෙම වෙන්න බෑ. So how am I going to put that in a better way? කොහොමද මම මේක මීට වඩා හොඳට soften කරලා sentence එකක දාන්නේ? ඉතින් මට කියන්න පුළුවන් some youngsters might go to fast food outlets quite regularly. මොකද මං ඒ කලේ some
might, quite regularly. මේ මොනවාද? මේ තමයි hedging words. මේ hedges use කරලා මම language එක soften කළා. එතකොට මගේ idea එක, මගේ opinion එක generalize වෙන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍යකරණය කරලා නැහැ. You got it? එහෙම තමයි අපි hedging language එක use කරන්නේ writing and speaking වල. So let's go for another example. I would say young people eat food which is unhealthy. Is that true? All the youngsters around the world eat unhealthy food? It cannot be. So how am I going to soften the language? By using hedges. So I can say it is often thought that many young people tend to eat food which may be considered to be unhealthy. So I'll give you another example which is relevant to speaking component in IELTS examination. Hitanna, your examiner asks you this question. එයා අහනවා, what is your opinion about wearing short dresses? What would you say? No, I think wearing short dresses is immodest. මොකද්ද ඔයා කළේ? කපලම දැම්මා. නෑ, short dresses අඳින එක එහෙන් පිටින් වැරදි කියලායි ඔයා කිව්වේ. ඊට වඩා හොඳ නැද්ද hedges use කරලා ඒ sentence එකට ලස්සන මිඩා ලස්සන කරලා මෘදු කරලා ඔයාගේ opinion එක කියන එක? How would you do that? I would rather say, well, in my opinion, I believe that wearing short dresses is quite uncomfortable. එතකොට මං කෙලින්ම යාගේ මතයට විරුද්ධ වුණේ නැහැ. හැබැයි මගේ මතය මම ටිකක් ලස්සනට language එක soften කරලා කිව්වා hedges use කරලා. That is why it is important to learn how to use hedges in English language. ඉතින් මම තව example එකක් දෙන්නම්. Now think that in your exam, the examiner wants you to talk about British food. And now British food is not your taste, by the way. එතකොට ඔයා කොහොමද මේක ගැන කතා කරන්නේ? ඔයා එකට ආසත් නැහැ. So are you going to say British food is awful? එහෙම කියනවද? එහෙම කියන්න බෑනේ. ඒක එච්චර ලස්සන නෑනේ එහෙම කිව්වොත්. So now we know how to use hedges in the language. So let's use them. So how are you going to say that appropriately? Well, I would recommend that you may say British food is often considered to be somewhat lacking in variety when compared to the cuisines of other countries. But I got to tell you something. ඕනාවට වඩා hedges use කරන්න යන්න එපා. Now, if you are new to hedging, right, there is a danger that you might hedge too much and use too many redundant words. ඕනාවට වඩා මේ hedges use කරලා ඔයා මේක වැරදියට පාවිච්චි කරයි. ඒ හින්දා හරි carefully අවශ්‍ය තැනට සුදුසු hedging language එක use කරන්න. එක skill එකක්. ඒක ලියන්න, ඒක කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ especially writing කරලා ඉවරලා හිතන දෙයක් තමයි මං හොඳට ලිව්වා ගොඩාක් words use කරලා මේ පාර නම් මට හොඳ score එකක් ඇති කියලා. හැබැයි දන්නේ නැති දේ තමයි ඔගොල්ලෝ අනවශ්‍ය විදිහට ගොඩාක් words use කළොත් sentence එකක ඒක ඔයාගේ score එක අඩු වෙන්න බලපානවා. For example, think that you want to say video games make people violent. Now, if I tell it as the way that I told you now, it is too rough and tough. A person could easily disagree with me. මේක හරි රළු වැඩි. ඉතින් මම එක hedge කරන්න කියලා හිතාගෙන මම මෙන්න මෙහෙම මේ sentence එක දැන් ලියනවා. How am I going to write it?
It is often thought by some people that perhaps many youngsters might possibly prefer to spend a large proportion of their time playing video games that might be considered as arguably having the potential to be dangerous in certain circumstances. ඔයාට තේරුණානේ ඒකේ hedging වැඩි. ගොඩාක් unnecessarily you have used or you have overused hedging language in this sentence. ඉතින් ඒ වගේ ඕනාවට වඩා hedgers use කරන්න එපා. ඒකයි මං කිව්වේ මේක skill එකක්. ලියලා ඒක practice කරන්න. කතා කරන එක කතා කරලා හොඳට practice කරන්න. කොහොමද අපි මේක හරියට hedge කරනවා නම්? Now what is our fact? The fact is video games make people violent. Sorry, I made a mistake. It's actually not a fact, it's my opinion. But if I say video games make people violent, I have generalized it. ඒක fact එකක් වෙනවා මං එහෙම කිව්වොත්. හැබැයි මේ opinion එක කොහොමද opinion එකක් විදිහට ලස්සනට ලියන්නේ hedgers use කරලා. I could say there is some evidence to suggest that video games may be linked to violence. So hedging language actually can make a big difference to the way you express your ideas and opinions in academic writing as well as speaking. So I believe that today's lesson was useful and you learned something from it. ඉතින් මම හිතනවා අද lesson එක ඔයාලට ගොඩක් useful වුණා කියලා. මම තව වීඩියෝ එකක් මේ වගේ ආපහු කරනවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ හම්බ වෙමු. I wish you all the very best. Bye.